So this is completely theoretical, kai equation na kai na atun. Okay, you just have to understand and remember what is this azeotropes. Okay, so azeotropes means constant boiling mixtures म्हणटा आमी तेका. Okay, so the binary mixtures, liquid mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature are called azeotropic mixtures or azeotropes. In such cases, it is not possible to separate the components by fractional distillation. There are two types of azeotropes called as minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope. Okay, what is the meaning of this? See, these are the solutions. See, let us say I take two solutions. Okay, दोन एक solute आणि एक solvent हांव mix करता आणि एक solution तयार करता. Okay, I say in that solution the number of moles of the solute or solvent is XA and that of the solute is XB. Suppose say XA is solvent and XB is solute. XA moles is the mole fraction of the solvent, XB is the mole fraction of the solute. आता हे दोन्ही जेन्ना हांव मिक्स करता, ओके, जर ते सोल्यूशन एजिओट्रोपिक सोल्यूशन आसा, ओके, एजिओट्रोपिक सोल्यूशन आसा जाल्यार ताजे मिनींग कितें? दे विल हॅव फिक्स्ड कंपोजिशन इन द लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन द वेपर स्टेट. म्हणल्यार जे कंपोजिशन हांगा आसतलें सेम कंपोजिशन वेपर स्टेटीन सुद्दां आसतलें आनी ते जेन्ना बॉयल जातलें, ओके, सी दोन जेन्ना सबस्टन्सेस घेतात आमी, दोन सोल्युशन्स घेतात, दोन केमिकल्स घेतात. लेट अस से आय विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस इथेनॉल एंड वॉटर. वॉटराचें बॉइलिंग पॉइंट कितलें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर 100 degree Celsius and ethanol it has got a lower boiling point in comparison to water. Water will boil at 100 degree Celsius but ethanol will not going to boil at 100 degree Celsius. Okay, it will boil at a lower temperature. But जेन्ना आमी हे दोन्ही मिक्स करतात, ओके, आनी मिक्स करता तेन्ना अशें ना की कितें घेतलें, ओके, थोडें उदक घेतलें आनी थोडें इथेनॉल घातलें आनी ताका एजिओट्रोप म्हणपाक शकता. ना, कंपोजिशन फिक्स उरपाक जाय. म्हणल्यार 95% एक्झॅक्ट 95% इथेनॉल कंपोजिशन आसपाक जाय आनी 5% वॉटर कंपोजिशन. हे फिक्स्ड कंपोजिशन जर आसा जाल्यारूच आमी त्या पर्टिक्युलर सोल्युशनाक एजिओट्रोपिक सोल्युशन म्हणपाक शकता. केन्ना? जेन्ना तें सोल्युशन तयार जातकी, दोन्ही मिक्स करतकी एक फिक्स टेम्परेचराचेर बॉयल जातलें. ओके, सो हे दोन्ही मिक्सचर जें आसा इथेनॉल आनी वॉटराचें फिक्स टेम्परेचराचेर बॉयल जातलें. लेट अस से 78 डिग्री सेल्सियस. ओके, हे 78 डिग्री सेल्सियसाचेर दोगांयचें मिक्सचर बॉयल जातलें. ओके, आनी जेन्ना हे वेपर स्टेटीन कन्वर्ट जातलें, ती जी वेपर्स आसा त्या वेपर स्टेटीन सुद्दां हें कंपोजिशन सेम उरतलें, कंपोजिशन चेंज जावपाचें ना. ओके, जर लिक्विड स्टेटीन आनी वेपर स्टेटीन जर कंपोजिशन सेम उरता जाल्यार आनी फिक्स टेम्परेचराचेर जर बॉयल जाता जाल्यार तसल्या सोल्युशन्साक आमी कितें म्हणटात? एजिओट्रोपिक सोल्युशन्स. ओके, वेपर स्टेटीन कंपोजिशन सेम आसप म्हणल्यार कितें? सपोज हांगा मोल फ्रॅक्शन ए कंपोनंटाचो इथेनॉलाचो XA आसा आनी वॉटराचो XB आसा. ओके, एकदां वेपरायज जालें, बॉयल जाता की वेपरायज जातलें आनी जी वेपर्स तयार जातात त्या वेपर्सान सुद्दां YA जर म्हणटा हांव इथेनॉलाचें कंपोजिशन आसा आनी YB उदकाचें कंपोजिशन आसा जाल्यार हें XA आनी YA हे दोन्ही कितें उरतलें? सेम उरतलें. मोल फ्रॅक्शन चेंज जावपाचें ना. सी सपोज हांगा 3/4 मोल फ्रॅक्शन इथेनॉलाचो आसा जाल्यार ह्या वेपर स्टेटीन सुद्दां 3/4 मोल फ्रॅक्शन कित्याचो उरतलो? इथेनॉलाचो उरतलो. ओके, 1/4 हाजो जर आसा वॉटराचो जाल्यार 1/4 वेपर स्टेटीन सुद्दां उरतलो. चेंज जावपाचो ना. सो वेदर इन लिक्विड स्टेट or in vapor state the composition remains the same. XA is equal to YA and XB is equal to YB. ओके, आनी जर फिक्स टेम्परेचराचेर बॉयल जाता सोल्युशन जाल्यार तसल्या सोल्युशन्साक आमी कितें म्हणटात? एजिओट्रोपिक सोल्युशन्स म्हणटात. इज दी आयडिया वेरी क्लियर? कळ्ळें सगळ्यांक? या, सो वॉट आर द पॉयंट्स दॅट यू हॅव टू नोट? इट हॅज गॉट fixed composition of solute and solvent. You cannot have any concentration. Okay, 50% ethanol and 50% water if you put, you are not going to get
azeotropic solution. It has to be a fixed amount. Okay, fixed composition has to be there. Concentration fixed aspects there, 95% and 5% water. Is that clear to everybody? Yeah. Second point is about azeotropic solutions. It is binary solution. It has to be a binary solution, and it will be holding true only for binary solutions. Okay, you cannot say I'll mix 5 mixtures and I'll create an azeotropic solution. No, it will be holding true only for binary solutions. Thirdly, boils at constant temperature. Okay, the both mixtures will boil at the fixed temperature. Okay, even though separately their boiling points may be different. Boiling point म्हणल्यार कितें खबर आसा तुमकां? कितें? Vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. When the vapor pressure of any substance becomes equal to the atmospheric pressure, that temperature is called as the boiling point of that substance. Okay, so इथेनॉलाचे बॉइलिंग पॉइंट वेगळे आसतलें, वॉटराचे बॉइलिंग पॉइंट वेगळे आसतलें, बट जर ते हे कॉम्पोजिशन घेतात आमी जाल्यार फिक्स्ड टेम्परेचराचे दोन्ही बॉयल जातले, इवन दो सेपरेटली तांचे बॉइलिंग पॉइंट वेगळे आसपाक शकता. इज दॅट क्लियर? अंडरस्टँडिंग एवरीबडी? येस, कळटा? देन कॅनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन म्हणल्यार कितें? तुमकां 9थाक बी आशिल्लें. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन म्हणल्यार कितें? दोन लिक्विड्स, दोन्ही लिक्विड्सांचे जर बॉइलिंग पॉइंट जर वेगळे आसा, ओके, जस्ट क्रिएट दॅट. एक कंटेनर घेता हांव, ओके, आनी ह्या कंटेनरान भितर हांव हे दोन्ही मिक्सचर्स ॲड करता. ओके, आनी हांगा सो वॉटर एंड इथेनॉल. ओके, हे दोन्ही जर हांव मिक्स करता, हाजी म्हाजे कडेन जर सोल्युशन आसा. ओके, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन म्हणल्यार कितें? वॉटराचे बॉइलिंग पॉइंट कितलें? 100 डिग्री सेल्सियस आनी इथेनॉलाचे लेट अस से 70 डिग्री सेल्सियस आसा. ओके, आतां हे दोन्ही जेन्ना हांव बॉयल करतलो, ओके, कितें जातलें? पयलीं कोण बॉयल जातलो? कोण बॉयल जातलो पयलीं? इथेनॉल पयलीं बॉयल जातलो. सो इथेनॉल जेन्ना पयलीं बॉयल जातलो, ताजे वेपर्स पयलीं तयार जातले. करेक्ट? सो ताजे वेपर्स जे तयार जाल्यात, ते वेपर्स कितें जातले? हे वेपर्स हांगच्यान एकठांय जातले आनी हांगा कितें जातलें? कंडेन्स जातलें. इज दॅट क्लियर? कंडेन्स जावन हांव कितें करतलो? हातून म्हाका कितें मेळटलें? इथेनॉल मेळटलें म्हाका. ओके, आनी एकदां 100 डिग्री सेल्सियस पावता मागीर उदक बॉयल करपाक लागतलें, बॉयल जावपाक लागतलें. बट 100 डिग्री सेल्सियस पावपाक दिवपूच ना. इज दॅट क्लियर? सो 70 डिग्री सेल्सियसाचेर बॉयल करप, इथेनॉल जे आसा ते वेपर्स तयार जातले, ते वेपर्स हातून एकठांय जातले. सो हांव इथेनॉल सेपरेट करता आनी वॉटर कितें करता? सेपरेट करता. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? दोगांयचे बॉइलिंग पॉइंट वेगळे आशिल्ल्या कारणान हांवें फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन केलें. दोन्ही मिक्सचर्स कितें केलें? सेपरेट केलें. इथेनॉल आनी वॉटर दोन्ही एकमेका भितर मिक्स आशिल्ले, बट दोगांयचे हांवें कितें केलें? सेपरेट केलें. सो हे सेपरेशन टॅक्निकाक आमी कितें म्हणटात? फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. बट एजिओट्रोपिक मिक्सचर आसा जाल्यार आमचे कडेन एजिओट्रोपिक मिक्सचर जर आसा, 95% इथेनॉल आनी 5% जर वॉटर आसा, दोन्ही एकूच टेम्परेचराचेर बॉयल जातलो न्ही, मागीर हांगा सेपरेट कशें करतले आमी? विल दॅट बी पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. इज दॅट क्लियर? सो फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एजिओट्रोपिक सोल्युशन इज नॉट पॉसिबल. इज द आयडिया वेरी क्लियर एवरीबडी? कळ्ळें सगळ्यांक कशें जाता तें? येस, जस्ट जॉट डावन दीस थिंग्स. ओके, जॉट डावन दीस इम्पॉर्टंट पॉयंट्स. पयलीं बरें आहात. एजिओट्रोप्स म्हणल्यार कितें तें? The binary mixtures into the bracket liquid mixtures, the binary liquid mixtures म्हणत. The binary liquid mixtures, don't write the statement, okay, it has mistakes. The binary liquid mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature are called as
are called as azeotropes, are called as azeotropes, are called as azeotropes, or constant boiling mixtures, are called as azeotropes or constant boiling mixtures. Okay, just write down those important points. Just state that conditions for a solution to be called azeotropes. Conditions to be satisfied for a solution to be called as azeotrope. Conditions to be satisfied for a solution to be called as an azeotrope. Done? Is it done, everybody? Correct again? Yes. What is azeotrope? What is azeotrope? Don't look into. Just tell me in your own words. See, try to learn things in the most simplest ways possible. Concept जर याद दवरपाक जाय, व्हडले व्हडले डेफिनेशन याद दवरपाचें ना. ओके, सिंपल टर्म्सान आपल्या भाशेन कितें कळटा. हांव कोंकणी कित्याक वापरता, म्हाज्यान फक्त इंग्लीश उलोवपाक जाता. कोंकणी कित्याक वापरता, आपल्या भाशेन तुमकां याद उरपाक जाय. याद उरलें म्हणल्यार शिकल्यात तुमी. यू आर लर्निंग समथींग. जर कॉन्सेप्ट्स याद उरना मागीर अप्लाय कशी करतली फुडें वयतकीर. ओके, सो you have to understand in the most simplest way and be able to remember it, and for that you just have to keep revising, okay, and pay attention in the class. So tell me, what is azeotrope? कितें azeotrope म्हणल्यार कितें? Yes, can you tell me? निष्का सांग. आत्ताची गेले, आत्ता विसरलो तुम्ही. सांग पया, तू सांग. बॉयलिंग. एजिओट्रोप म्हणल्यार कितें? बॉयलिंग नाका. एजिओट्रोप म्हणल्यार कितें तें सांग म्हाका. येस, बलराज सांग पया. एजिओट्रोप म्हणल्यार सिंपल, एक सोल्युशन तो दोन लिक्विडाचो. ओके, आनी ह्या दोनी लिक्विडाचें फिक्स्ड कंपोजिशनान जर आमी मिक्स केलें तांकां जाल्यार ते दोनी
एकूच टेम्परेचराचेर बॉयल जातले जालें आनी कितें हें एजिओट्रोप फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन करून आमी तांकां सेपरेट करपाक शकनात इज दॅट क्लियर दॅट्स कॉल्ड एज एजिओट्रोप इज दॅट वेरी क्लियर एवरीवन या नाउ देर आर टू टायप्स ऑफ एजिओट्रोप्स ओके वन इज कॉल्ड एज minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope okay azeotropes are two types minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope now what is the meaning of this minimum boiling azeotrope म्हटल्यार कितें see we have studied that non ideal solutions show deviations from Raoult's law okay ideal solutions म्हटल्यार कितें म्हटलेलें हांवें ideal solutions म्हटल्यार ती solutions जी कितें दाखयता राउल्ट्स लॉ फॉलो करता कसल्याय कंपोजिशनाचेर म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन कितेंय जावं ते राउल्ट्स लॉ सदांच फॉलो करतले ओके आयडियल सोल्युशन्स म्हणटा आमी तांकां ओके बट थोडी सोल्युशन आनी कंडिशन कितें आयडियल सोल्युशनाचें हें आसा मोलार मासस एप्रॉक्सिमेटली सेम आसपाक जाय आनी दुसरें नेचर सेम आसपाक जाय पोलार पोलार किंवा नॉन पोलार आसपाक जाय जाल्यार तांकां आमी कितें म्हणटात आयडियल सोल्युशन एग्जाम्पल एन-हेक्सेन एन-हेप्टेन बेन्झीन आनी टोलुवीन ओके आनी कितें आशिल्ले थोडे ओके सो थोडी सोल्युशन्स अशीं आसता जी राउल्ट्स लॉ कंप्लिटली फॉलो करिना ओके दे डोंट फॉलो राउल्ट्स लॉ आनी जी फॉलो करनात तांकां कितें म्हणटात आमी नॉन आयडियल सोल्युशन्स म्हणटात आनी हातूंत दोन कॅटेगरी तयार जाताली कसली ती पॉझिटिव्ह डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आनी नेगेटिव्ह डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ पॉझिटिव्ह डिविएशनान कितें जातालें कितें जातालें पॉझिटिव्ह डिविएशनान सोल्यूट जेन्ना आमी सॉल्वंटान मिक्स करताले ओके इंटरॅक्शन कोणाचो सोल्यूट आनी सॉल्वंटाचो इंटरॅक्शन वीक आशिल्ल्या कारणान हें कितें जातालें वेपर्स चड तयार जातालीं ओके एंड इट वॉज शोईंग पॉझिटिव्ह डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वेपर चड तयार जाली की चड वेपर्स म्हळ्यार चड प्रेशर ओके सो दॅट इज कॉल्ड एज पॉझिटिव्ह डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ हे केन्ना when the solute solvent interaction was weaker than solute solute or solvent solvent interaction okay the other one was negative deviation from Raoult's law negative deviation and कितें जातालें solute solvent interaction was stronger than the solute solute or solvent solvent interaction and तातून भितर vapor pressure कितें जातालें suppress जातालें कमी जातालें ताका आमी कितें म्हणटालीं negative deviation from Raoult's law थोडी असली सोल्युशन्स असतात जी लार्ज पॉझिटिव्ह डिविएशन दाखयता नॉन आयडियल सोल्युशन्स विच शो लार्ज पॉझिटिव्ह डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दे फॉर्म अ टायप ऑफ एजिओट्रोप एट अ फिक्स्ड कंपोजिशन जाका आमी कितें म्हणटात मिनिमम बॉयलिंग एजिओट्रोप म्हणटात ओके मिनिमम बॉयलिंग एजिओट्रोप कित्याक सांगात म्हाका फर्स्ट कंडिशन कितें मिनिमम बॉयलिंग एजिओट्रोपाचें फर्स्ट कंडिशन कितें दे हॅव टू शो large positive deviation from Raoult's law okay large positive deviation from Raoult's law म्हळ्यार कितें can you see this graph here okay deviation from Raoult's law जे आसा okay it was just like this okay हे अशें आसतालें हे अशें आसतालें आनी हे मातशें चड आसतालें करेक्ट ओके बट लार्ज पॉझिटिव्ह डिविएशन म्हळ्यार ही वेपर प्रेशर ग्राफ पळयात तुमी इट इज लार्ज इनफ ग्रेट डिफरन्स इज देयर देन द एक्चुअल वन ओके आयडियल सोल्युशनाच्यान खूब लार्ज डिफरन्स जर दाखयता जाल्यार ताका आमी कितें म्हणटात मिनिमम बॉयलिंग एजिओट्रोप म्हणटात वॉट यू कॉल दॅट मिनिमम बॉयलिंग एजिओट्रोप आनी हें केन्ना पॉसिबल आसतलें सी बॉयलिंग पॉयंट जर सामकेंच कमी जालें ओके कमी बॉयलिंग पॉयंटाचेर आमी हीट करीत आसा जाल्यार जी वेपर्स तयार जातली ती चड वेपर्स तयार जातली येस नो बॉयलिंग जर बेगीन जाता जाल्यार वेपर्स जी आसा ती चड तयार जातली आनी चड वेपर म्हणल्यार चड वेपर प्रेशर आसतलें करेक्ट नो सो दॅट इज वाय वी से दॅट this minimum boiling azeotropes are those solutions which show large positive deviation from Raoult's law and they form in minimum boiling azeotrope at a fixed composition minimum boiling कित्याक जालें बेगीन बॉयल जातलें हें ओके हाजो कॉम्पोजिशन जो आसा तो बेगीन बॉयल जाता ताचे खातीर मिनिमम टेम्परेचराचेर ताचे खातीर आमी मिनिमम बॉयलिंग एजिओट्रोप म्हणटात ओके आनी दुसरे वटेन कितें हाजें एग्जांपल कितें 95% इथेनॉल आनी 5% वॉटर ओके boiling point of the mixture is less than the boiling point of
प्युअर कंपाउंड ह्या केसीन बॉइलिंग पॉयंट किती जातले कमी जातले ताच खातीर आमी मिनिमम बॉइलिंग एजिओट्रोप म्हणटा ताका कळ्ळें सगळ्यांक येस कमी जाता बॉइलिंग पॉयंट दुसरे सायडीन कितें मॅक्सिमम बॉइलिंग एजिओट्रोप हें केन्ना जातलें when the solution shows negative deviation from Raoult's law, large negative deviation from the Raoult's law. ह्या केसीन कशें जातलें सांगत पळय नेगेटिव्ह डिविएशन केन्ना जाता म्हटलें हांवें when the solute solvent interaction is stronger, it becomes so strong that it becomes very difficult to produce vapors. ओके आनी वेपर्स जर कमी प्रोड्यूस जाली वेपर प्रेशर कमी जातलो म्हणल्यार डिविएशन जें आसा हें डिविएशन सुद्दां लार्ज जातलें. इज दॅट क्लियर? आनी जर जर बॉन्डिंग स्ट्रॉंग जाली सोल्यूट सॉल्वंट इंटरेक्शन स्ट्रॉंग जालें बॉयल करपाक टायम लागतलो काय ना म्हणल्यार टेम्परेचर चड प्रोवायड करचें पडटलें म्हणल्यार हायर टेम्परेचराचेर बॉयल जातलें. इज दॅट क्लियर? सो दॅट इज वाय वॉट डू यू कॉल दॅट मॅक्सिमम बॉइलिंग एजिओट्रोप. कितें म्हणटा आमी ताका maximum boiling azeotrope. Is the idea very clear? Minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope. Yeah, just jot down the things. Okay, हाजे example 68% nitric acid and 32% water जर घेता आमी हे solution हे maximum boiling azeotrope म्हणून act करतले. There is no need to draw the graph, okay? It's not required. You can just write the statements, that's it. Yeah, is it done? Try to solve concept 3 quick
test 3. Okay. Okay, now let's talk about colligative properties. Okay. Very simple. Okay. Just like how we have understood till now. Almost everything was very simple. You just have to use a common sense and logic. That's it. Everything you will understand very well. So colligative properties. Azeotropes कळ्ळें सगळ्यांक? Yes. Raoult's law कळ्ळें सगळ्यांक? Henry's law कळ्ळें? याद आसा सगळ्यांक? याद आसा काय ना? कितें Henry's law? कितें जाता? सिंपल कितें याद दवरपाचें? सोडा बॉटल याद दवरपाचो. ओके. सोडा बॉटलीन चड कार्बन डायऑक्सायड जर घालपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडटलें? चड प्रेशर अप्लाय करची पडटली. सो प्रेशर चड जाल्यार चड कार्बन डायऑक्सायड त्या उदकान भितर मिक्स जातलें. सो P is directly proportional to what? P is directly proportional to X, no? Yeah. And what is the proportionality constant there? KH. And Raoult's law? P is again directly proportional to X, and proportionality constant is P naught. Okay, P naught. Is that clear? Component A as well, P naught A, component B as well, P naught B आशिल्लें. Correct? Now colligative properties, in fact एक colligative property आमी already discuss केला, ताकाच हांव revise करता. So relative lowering in vapor pressure. Okay, that's what we will discuss today. So colligative properties म्हणल्यार कितें पयलीं? The properties of the solutions which depend only on the number of solute particles but not on the nature of the solute particles are called as colligative properties. Okay, see suppose हांव एक solution तयार करता. आतां त्या solution भितर okay हे suppose solvent आसा म्हाजे कडेन आनी हातून भितर हांव कितें तरी solute add करता. Okay, आता ती properties, those properties of this mixture, binary mixture, okay, which depend only on the number of the solute particles, okay, तसल्या propertiesंक आमी नांव कितें दितात? Colligative properties. म्हणल्यार हे solute particles, suppose हे उदक घेता हांव आनी उदकान भितर सुक्रोज किंवा ग्लुकोज किंवा युरिया, ओके, युरिया ॲड करता. सो युरियाचे, ग्लुकोजाचे, सुक्रोजाचे कितले नंबर आसा, अमाउंट, हाऊ मच इज द अमाउंट, फक्त ताजेर जी प्रॉपर्टीज डिपेंड करता ह्या मिक्सचराची त्या प्रॉपर्टीजांक आमी कितें म्हणटात? कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड हियर इन कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. what is the nature of interaction between glucose molecules, what is the nature of interaction between urea molecules, तातून भितर आमी इंटरेस्टेड ना. फक्त कितें? number of the solute particles. So all those properties which depend only on the number of solute particles of a binary mixture is called as colligative properties. Okay, and हांगा आमी कितले properties शिकतली? 4 properties शिकतली. One is relative lowering of vapor pressure, दुसरे कितें? elevation in boiling point, तिसरें depression in freezing point, आणि चौथे osmotic pressure. These are the only 4 we will study, and that gives an end to the chapter. Okay, so one by one we will discuss. First one we have already discussed. I'll quickly discuss that part. Okay, again. So see, suppose माझ्याकडे solvent asa, solvent I'll symbol that I will use is A, let us say, and solute is B. Okay, आता हे जे solvent asa, solvent is volatile. What type of solvent am I using? Volatile solvent. Okay, and my solute is non-volatile. Non-volatile solute हांव वापरता हांगा. ओके, आता एकदा जेन्ना ह्या सोल्युशनान भितर this is my solvent. Okay, till here let us say this is my solvent, and these molecules, okay, I'll just indicate the molecules with some colors. So हे जे molecules आसा ते कित्याचे? सॉल्वंटाचे ग्रीन कलरान जे इंडिकेट केला. आता हाजी कितें तरी एक वेपर प्रेशर क्रिएट जातली. एकदा आमी बॉयल करपाक लागतले हाका, ताजी कितें तरी एक वेपर प्रेशर आसतलें. आयल से PA नॉट. कितें आसतलें? वेपर प्रेशर PA नॉट आसतलें. आता जेन्ना हांव हातून भितर सोल्यूट ॲड करतलो, कसले सोल्यूट? नॉन वॉलेटायल सोल्यूट. नॉन वॉलेटायल म्हणल्यार कितें? जे वेपरायज जायना ते. आता हे जेन्ना हांव ॲड करतलो, ते नॉन वॉलेटायल सोल्यूट्स हे सरफेसीचेर थोडे
जागो ऑक्युपाय करतले, दे वील ऑक्युपाय सम स्पेस देर, जातलें काय ना. आतां कितें जातलें, आतां आमी जेन्ना बॉयल करतलीं, पयलीं सुरवातेक हांवें प्युअर सॉल्वंट घेतलेलें, वेपर प्रेशर कितलें मेळटालें म्हाका, PA0 मेळटालें. आतां जेन्ना हांवें सोल्यूट पार्टिकल्स ॲड करता आनी परते बॉयल करता आनी परत वेपर प्रेशर जेन्ना कॅल्क्युलेट करता, म्हाका वेपर प्रेशर मेळटा ती PA. ओके, सॉल्वंटाचें वेपर प्रेशर कितलें मेळटा, PA मेळटा. आतां तुमी म्हाका सांगात, हें PA0 पेक्षा कमी आसतलें काय चड आसतलें? कळ्ळें तुमकां कितें म्हणलें तें कळ्ळें? शूड आय रिपीट दॅट अगेन? सुरवातेक हांवें फक्त कितें घेतला, सॉल्वंट घेतला, सॉल्वंटाचे मॉलिक्युल्स ग्रीन कलरान हांवें दाखयला सरफेसीचेर. ओके, मागीर हांवें तातूंत भितर नॉन वॉलेटायल सोल्यूट ॲड केलें. नॉन वॉलेटायल म्हणल्यार जे वेपरायज जायना तें. आतां हे जेन्ना हांव ॲड करतलो, ते मॉलिक्युल्स येवन थोडे जागो जो आसा सरफेसीचेर ऑक्युपाय करतले. म्हणल्यार हे जे सॉल्वंट मॉलिक्युल्स भितर आसा ताजी एस्केप इजिली जातली, ते इजिली एस्केप जावन वेपर्जान कन्वर्ट जावपाक शकतले ना, जावपा ना. करेक्ट एवरीबडी? सो वेपर प्रेशर कितें जातलें, देंवतलें काय वाडटलें? कमी वेपर्स जर वयर तयार जालीं जाल्यार ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कितें जातलें, देंवतलें. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? सो दिस विल बी लेसर. which will be lesser? Vapor pressure in the solution state will be lesser than in the pure state. Is that clear to everybody? So कित जालें, vapor pressure कित जालो सॉल्वंटाचो, कमी जालो, right or no? So this decrease in vapor pressure, it depends only on how much amount of solute you are adding, the number of solute particles you are adding, and how much decrease is taking place in comparison to earlier. That is called as relative lowering in vapor pressure. Okay, कित म्हणटा तेका आमी, relative lowering in vapor. relative केन्ना वापरतात आमी, relative म्हणल्यार relation. Okay, relation to original. Is that clear? So relative lowering in vapor pressure before and after. Is that very clear to everybody? कळ्ळें सगळ्यांक? So हे relative lowering कित जातलें, म्हाका आतां हें सांगा तुमी, PB0 कितलें आसतलें आनी PB कितली आसतली? Let us see who all are actually attentive, logically thinking, using your brain. PB0 आणि PB कितली आसतली? कोण चड आसतलो, PB0 काय PB? हां, कितें आसतलें? Think. If you just learn people to reason out the things like this, done. You all are learning very well and you all are going to score very high. Just learn to reason out, understand what I am saying. Rogue learning and rogue teaching. I don't do rogue teaching and I don't expect you all to do rogue learning. Notes दिले, वाचले, examic बसली, काय जावपा ना, एक question जावपा ना. So understand. कितें म्हटलें हांवें? कितें म्हटलें हांवें? This is so non volatile जाल्यार वेपर्स तयार जातलीं. हां, मागीर वेपर्स ना जाल्यार वेपर प्रेशर खंयच्यान येतलो? Are you understanding people? So what should be this? This should be 0. There is no vapor pressure due to the solute. The vapor pressure is only due to the solvent. Is that clear? Can you see this? Total vapor pressure by Raoult's law is PA0 XA plus PB0 XB, but solute is non-volatile, so this turns out to be 0. So what are we having? P will be equal to P0 A XA, correct? I'll just take that P0 P asani, हे P0 हांव सकयल हाडटा. Is that clear? हे P by P0 will be equal to XA. Do you all agree till here? Okay. आतां हांव कितें करता? This I'll subtract from 1. Left hand side 1तल्यान हांव subtract करता, right hand side सुद्धा 1तल्यान subtract करता. Okay, हें करपाक शकता हांव, mathematically it is correct. Okay, एक सायडीन जे mathematical operation carry out करता हांव, दुसऱ्या सायडीन जर करता, it is all balanced. Is that clear? So 1 minus this I am doing, so I have to do 1 minus this also. Right everybody? So if I am doing 1 minus this, I'll just retain this. 1 minus this is what? What is this? 1 minus XA कितें? XA plus XB is equal to, so 1 minus XA is XB, right or no? We are done. So check this. आता हे पळयात हांगा. What is this? This is going to be equal to
I'll just do that here, okay? Just check here, people. See, I'll cross multiply. Please have a look here, we are done, okay? 1 minus p by p naught a. Hey, p naught a जर हांव हांगा वयर हाडटा p naught a minus p divided by p naught a will be equal to 1 minus x कितें? x b. This is x b आणि हे कितें? What is this? कितें जाल्लें? सॉल्वंटाचें वेपर प्रेशर कितें जाल्लें? सुरवातेक चड आशिल्लें, मागीर कमी जालें. सो चड मायनस कमी कितें दितलें आमकां? कितले चेंज जाले ते दितले, डिफरन्स दितले. सो दिस आय विल कॉल दॅट एज, हे जे न्युमरेटर आसा दिस इज डेल्टा पी एंड हे पी नॉट ए सुरवातेक आशिल्लें तें मेळ्ळें काय ना आमकां? रिलेटीव मेळ्ळें. ओके, चेंज इन कंपेरिजन टू अर्लियर एंड दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू, इट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन वॉट? इट इज इक्वल टू वॉट? कितें सांगता हें आमकां? हें इक्वेशन कितें सांगता? दिस इज रिलेटीव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कितले कमी जालें तें इन कंपेरिजन टू अर्लियर एंड दॅट इज इक्वल टू वॉट? एक्स बी. एक्स बी कितें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द, सॉरी, मोल फ्रॅक्शन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इज इट ऑर नो? इज दॅट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कितें म्हटलेलें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कितें म्हटलेलें हांवें? ऑल दोज प्रॉपर्टीज of the solution which depend only on the number of solute particles. Meta lowering in vapor pressure, it is depending only on what? Number of solute particles. Is that clear to everybody? Yeah. So this proves that relative lowering in vapor pressure is what? It is a colligative property. Exam question is prove this particular property, relative lowering in vapor pressure is a colligative property. You just have to derive this. Is that clear to everybody? Correct again? Yeah. So you just copy down this now. Take down this. Just a moment.